Linkin Park শুনছো নতুন? Bro, what an album. What an album, what a shock. If you thought that was controversial what we were talking about, what we're going to talk about right now should be controversial. ঠিক আছে? কেমন Man, লাগছে? I want to be honest, and I know যে আমাদের অনেকেরই childhood define করছে Linkin Park, but I've been the biggest Linkin Park fan. I wouldn't say আমি কারোর সাথে compare করতে চাই না, but it shaped my childhood, my taste in music. And I've been the biggest fan of Shinoda as a musician overall, not just Linkin Park, because he did a lot of his own stuff as well, starting from Fort Minor or নিজের project. self-titled gula. So on a get to, I know I'm a little bit of a bummer, but to sad part থেকে শুরু করি. So 2017 was the sad year. যেখানে আমরা we lost Chester, and from there I think Linkin Parker overall activity was a little down, right? Ora, I wouldn't say a little down, but basically Linkin Park stopped making music completely, and because it was such a catastrophe, and the entire community was so sad, the fan base and everything, and we took it upon ourselves to think, as fans, je bhai, this is it. And আমি তো এখনো দেখি নাই ওদেরকে live. Seeing Linkin Park live would have been so. But that opportunity is back finally. So years later, জাকার্তাতে শো করতেছে ফেব্রুয়ারিতে. Bro, that's so crazy. 7 years later, they're back. হানিমুন আমনে করুম. Shinoda's back with, because he does all the auditions and everything. So he got Emily in, and ওইটা shock in itself ঠিক আছে. সাথে সাথে they announced an album. Man. Right. সাথে সাথে they announced a fucking 11-month tour. Oh man. 11 মাস ওদের tour. Bro, it's আল্লাহ. মানে আমার মাথায় খেলতেছে না যে এতই ওরা কিন্তু under the radar ছিল, and no one really knew about Emily. Like, you have to give props to Shinoda. Bro, he is, in my opinion, আমরা মিউজিক সব কিছু ফালাইলাম, ঠিক আছে, ওর মতন I think he's one of the greatest businessmen out there, ঠিক আছে. So when it comes to number one, talent hunting, searching, and then getting it out, the dude recruited freaking Chester Bennington to begin with. এখন from zero কিন্তু কাহিনী আছে, I'm sure তুমিও জানো, ব্যান্ডের নাম কিন্তু আগে জিরো ছিল with an X. So ওখান থেকে this was before they got Chester. And then I think they recruited Chester sometime around 99 2000 এরকম টাইমের মধ্যে, and তারপর তো হাইব্রিড থিওরি বাইরে হলো, and that changed the world as we know it. Changed metal music, changed music as we know it. আর এখন coming to the Emily situation, why I think যে Shinoda made একটার পর একটা ভালো ডিসিশন হইতেছে গিয়ে, তুমি চেস্টার বেনিংটনের জায়গায় আর একটা ছেলে ভোকালিস্ট আনো, তুমি আজীবন ওরা কম্পেয়ার করতে থাকবা, আজীবন। You can't help you are straight up filling up those shoes, ঠিক আছে। Emily on the other hand are a new pair of shoes, ঠিক আছে, different energy, different energy, ওর একটা ব্যান্ড, ও যে ব্যান্ড থেকে আসছে Dead Sarah, ওরা কিন্তু ও আমাকে শোনাইছিল, সো সামি ভাই ফ্রম ওন্ড, ওরা হচ্ছে সামি ভাই আমাকে আরো 10-12 বছর আগের কথা হবে মনে হয় তোমার, ও আমাকে Dead Sarah ওয়েদারম্যান গানটা পাঠাইছে, আর বলছি এটা শুনে দেখ কেমন, আমি তো শুই না, আমি উড়ে গেছি, অডিও ছিল, আমি বুঝি না একটা মেয়ে গান গেতেছে, ছোট ছিলাম অবভিয়াসলি, এত চিন্তা ভাবনা করি নাই। তারপর when I saw the video and I'm like, whoa man, I think Dead Sarah is a all girl rock, না I think all girl না, but ও ছাড়া, এমিলি ছাড়া মনে হয় আরেকটা মেয়ে প্রবাবলি আছে, I'm not sure। তো ওটা শুনে উড়ে গেছি, অ্যান্ড যখন এমটিনেস মেশিন বাইরেছে, আমি নাম্বার ওয়ান ওই গানে তো কোনো কম্প্যারিজন পয়েন্ট আমি পাই নাই, কারণ এটাকে আমি যদি লিঙ্কিন পার্কের আগের গানের সাথে কম্পেয়ার করতে চাই, ইটস জাস্ট গোইং টু বি স্টুপিড ইন মাই ওপিনিয়ন। বাট দেন এগেন তুমি লিঙ্কিন পার্কের যে কোনো গান তাদের আগের গানের সাথে কম্পেয়ার করো, পারবা না। লিঙ্কিন পার্ক কনস্ট্যান্টলি কিপস চেঞ্জিং। Exactly, I wanted to get into that, যে ভাই starting from Hybrid Theory to Meteora, 2000-2003, and then Minutes to Midnight, and then 1,000 Songs, Living Things, and then finally One More Light. That was the last album. And they've evolved every album, right? Every 3 years, 4 years were release course, and I think the later after Minutes to Midnight, those albums did not get as much of a well-received notion. So there you go.
মানে but চেস্টারকে নিয়েও আমার খেয়াল আছে যখন ওয়ান মোর লাইট বাইরেছে আমিও প্রথমে ভালোভাবে I was নেই like যে ভাই এটা কি হইলো তারপর সো এভরিবডি হ্যাড কমপ্লেইনস রিগার্ডিং চেস্টার টু এট সাম পয়েন্ট Yeah, yeah. এভরিবডি অর গ্রুপ অফ পিপল হোয়াটএভার বাট ওই তো এখন সবার কথা ওয়ান মোর লাইটের টাইমে ছিল লিঙ্কিন পার্ক আর আগের মতন নাই আর সফট হয়ে গেছে কবে ছিল আগের মতন সেটাই এটাই তো। মানে সো এই অ্যালবামটা পুরোটা শুনছো আমি পুরোটা মোরলেস কয়েকবার শুনছি এখন হ্যাঁ there are some songs that do sound a little like at least in my opinion লাগছে যে টু ফেস নামে একটা গান আছে ওটা আই ফেল্ট লাইক ওই যে ওয়ান স্টেপ ক্লোজার ওই ভাইবের একটা সাউন্ড ছিল বাট আমার জন্য আই ফিল লাইক দ্য নেক্সট era defining song for Linkin Park would be the Emptiness Machine. I would add to that. I think it's two songs. I don't know. Emptiness Machine and Heavy is the Crown. Oh, Heavy is the Crown. Because Heavy is the Crown, there's this underlying note. Yeah. I wouldn't say a note. I mean, এটা exact music jargon টা জানি না, but হান একটা underlying beat বাজাইতে থাকে. আচ্ছা. Right, that tone, man, like it just gets my blood boiling, man. Gets me energetic. That's another guy in the band that really changed the He's game. been the innovator, like along with Man. Shinoda, of Yeah, course. 100%. But bro, But man, আর ওদের মিউজিক রাইটিং স্টাইল এত ইউনিক ছিল মানে ব্যাক ইন দ্য ডে এখন তো আমরা সবাই কম্পিউটারে গান মানে উই চার্ন আউট মিউজিক জাস্ট বাই ইউজিং আওয়ার ম্যাকবুক no. বাট ওরা তখন ট্যুরে ওদের ট্যুর বাসে কম্পিউটার্স যে যাতে ইনস্ট্যান্টলি বিকজ দের মোর অফ আ স্যাম্পল নিয়ে কাজ করবো তারপর প্র্যাকটিস প্যাডে কাজ করবো ওরকম একটা প্রসেসে কাজ করতো ওরা সো এরকম একটা ব্যান্ডের থেকে আমি আসলে এরকমই এক্সপেক্ট করবো যে কনস্ট্যান্টলি আমার এক্সপেকটেশনস মিট না করে আমার এক্সপেকটেশন নতুন জায়গায় নিয়ে যাবে লাইক আ নিউ সেট অফ এক্সপেকটেশনস সো এমিলি লাইক ইট অর হেট ইট ইজ দ্য নিউ লিঙ্কিন পার্ক আর এখন when it comes to the obvious question of comparing let me give you guys a perspective দেখো এটা কেমন লাগে শুই না আমরা যারা বাংলাদেশে বড় হয়েছি আমরা জীবন লিঙ্কিন পার্ক লাইভ দেখার সুযোগ আমাদের হয় নাই আমরা যারা তুমি আর আমি এই যে বয়সে আছি আমরা তো ইদানিং এ আইসা এখন ধর একটু বিদেশে শো হইলে কনসিডার করতে পারি টাকা জমায় যাবো এই যে লিঙ্কিন পার্ক জাকার্তায় শো করবে ফেব্রুয়ারিতে ঠিক আছে আমি মি অ্যান্ড মাই ওয়াইফ উই আর very huge Linkin Park fans আমরা দোনোজন me and my wife we don't have a lot of common ground in music কিন্তু but Linkin Park is where we can jam out all night ঠিক আছে সো আমরা কনসিডার করতেছি যে হ্যাঁ যাবো এখন let me paint the scenario তুমি গেলা Linkin Park-এর শোতে ওই যে দ্য জাজমেন্টাল ইফাজ যে ও Linkin Park-এর আগের মতন নাই the moment I step into that arena everything goes away বিকজ আমার মাথায় ঘুরতেছে ভাই আমি আর মাইক শিনোডা এখন একটা আমরা সেম ভিসিনিটিতে একই 10 কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে আসি এটাই যে একটা ফিলিং সো তখন ও যখন চেস্টারের গানগুলা গাওয়া শুরু করবে মোর দেন মি থিঙ্কিং যে ও এটা তো আগের মতন না আমার মনে হয় যে শি গেটস দ্য বেয়ার মিনিমাম অফ ইট ডান which is all that you need I feel because and she has her own touch to it as well exactly so এটাই যে not only is she getting the Chester songs done এখন not justice করতেছে না এটা individual opinions everyone is welcome to share that আমার জন্য মনে হচ্ছে জাস্টিস করতেছে বিকজ ওটা ইজ জাস্ট আছে না মানে কিছু ক্রাইটেরিয়া যেটা একটা লিঙ্কিন পার্ক শোতে লাগবেই তোমার ওয়ান স্টেপ ক্লোজার বানাইতে হবেই তোমার ওই পুরানো গান বানাইতে হবে বাট পরে গিয়ে যখন দেখতেছি যে ওর গানগুলো জোস তখন তো আই হ্যাভ নিউ ফাউন্ড রেসপেক্ট ফর দিস ব্যান্ড ওয়ান্স এগেন সো এটাই we can constantly keep complaining about ভাই চেস্টার বেনিংটন নাই ঠিক আছে আনফরচুনেট বাট নাই বাট আমি চাই যে লিঙ্কিন পার্ক থাকুক ঠিক আছে এটা আমার চাইল্ডহুডের একটা বিশাল and we're here for it because you know we're getting to again see them live like possibility is back again and I want to come back to the album je you've mentioned je the emptiness machine sorry over each other right যে emptiness machine হ্যাঁ ওটা নিয়ে বলতেছিলাম না over each other যে একটু one step closer flavor টা two faced so there's another song which is over each other কিন্তু খুব সুন্দর একটা গান yeah it's a beautiful song what a video by the way ভিডিওটা দেখি নাই yeah I want to get to that video আচ্ছা এটাই বলে নেই আগে তাছাড়া বইলা যাব over each other videoটা they shot it while being on tour oh really and let me remind you I know you're a musician তুমি টুরে গেছো তুমি জানো যে the struggle behind it কিন্তু এরকম একটা ভিডিও আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ মানে আছে yeah of course but মানে কতটা ক্রিটিক্যাল হইতে পারে যে ভাই জিনিসটা ওরা
ব্যান্ডটা রিফর্ম করলো, ট্যুরে গেল, ট্যুরের মধ্যে ওরা আবার মিউজিক ভিডিও শুট করা শুরু করছে। And it's so crazy because Emptiness Machineটা তো because there was a title song ওটা আগেই বের হয়ে গেছে ভিডিওটা, and Heavy is the Crown was aligned with a video game, League of Legends. So I'll get into it later. So that's something I'm passionate about as well. But ওই দুইটা গান ছিল হচ্ছে the face of the album. But over each other যে unique take-টা নিছে যে ওরা ট্যুরে থেকে they shot the video. Han actually, creatively produced it. This is the thing about what I like about Linkin Park coming back. They're not cutting any corners. মানে 100% না ভাই, 200% দিতেছে, আমি কন্টেন্ট পাইতেছি সমানে। আর ধরো দিস ইজ নট আ ব্যান্ড দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য কন্টেন্ট এরা। সো অ্যাডাপ্টেবিলিটি যে আসলে কত বড় একটা জিনিস। Shout out to Shinoda again. 100%. And I the want entire team behind it, right? Yeah. Because I'm pretty sure the moment ওই এজেন্সিটা খবর পাইছে যে এই লিঙ্কিন পার্ক ফেরত আসবে, সবাই just get on this. Get on this. And for মানে এই এরাতে তো আমরা more likely to see single releases, EPs, right? EPs, or so এই টাইমে এসে Linkin Park coming back with a full-fledged album. ভাই মানে ইপিতে একটা এলপি পাইতেছে, মানে aren't we glad? এখানে আমি এখনো বুঝতেছি না যে why are people still, I understand the emotional aspect to it, ওটা থাকবেই, but people to this day কিছুদিন হয়ে গেল কিন্তু তাও এটা জীবন থাকবে। দেখো এখন at the end of the day art is always up for interpretation, subjective, and everyone will always have their own opinions, and I will never bash someone for having an opinion. I will just bash at the opinion that they have if it doesn't if it contradicts with mine, and that's the beauty of it. যে তুই অমুক গান যদি আর ধরো ওটা ভালো লাগে না, and boom, you're in a conversation, but what's the more important thing? You're talking about it. তার মানে it has relevance, it has importance, it holds us to a certain degree, it holds value to you. Exactly. তা না হইলে কেন তুমি বলবা যে তোমার কাছে খারাপ লাগছে? খারাপ লাগলে বললো না, মানে এতই খারাপ লাগছে বেলি দিব না জিনিসটা, but it's so personal to these personal people, to right? everyone, and of course everyone's entitled to have their own. Of course. So I want to bring your opinion back. You said something about Shinoda being a incredible businessman. Money, right? Money, business end of music, but oito. Business. Let's use the word business. So the thing about that, Heavy is the Crown, the song. So that was announced in part with Riot Games Music, which is basically Riot Games being a video game developer company. So I don't know if you've watched Arcane. If you guys Arcane, nah. So that's based on a game called League of Legends. So Arcane is like একটা video game adaptation, like book adaptations হয় না, so video game adapt করে ওরা একটা animated series বের করছে. So ওইটার first season-এ ছিল হচ্ছে Imagine Dragons, the title song Enemy বানাইছিল, আর এইবারটা ছিল হচ্ছে Linkin Park. So that's what's coming to mind. Your Riot Games, they're pretty big, and Shinoda, getting in touch, getting on board with that. Right? And bringing that Linkin Park flavor to an animated show, jeta I would say obviously he had some experience playing the game, but ওই জিনিসটাও explore করা যে একটা video game industry তেও ও যে explore করে ঢুকে গেল, bro, and the song itself, right? Again, since you haven't watched it, I suggest you do, 100%, because it is by far, it's the highest budget animated show. I know এটা anime নে কথা বলার কথা না এই পডকাস্টে, but sound design and music, এটা we will touch upon that. So that show in itself, the music video itself, because it's fully animated, I say go check it out. You guys go check it out. And ওইটার আরেকটা Heavy is the Crown এর একটা somber, like a melodic version আছে, which was so beautiful that, bro, like we have to do like a reaction video. Let's do that. Man, ওইখানে it ring a bell in my head যে ভাই, this obviously Chester এর সাথে আমাদের একটা emotional ওই connectionটা আছে, but এই গানটা এই থিমের সাথে getting this song into Arcane's story, and Emily's voice-টা যেভাবে আর কি resonate করাইছে, like it was truly one of a kind.
Man, আমার তো এখন মানে জাস্ট কথা বলতে বলতে মাথা ঘুরছে যে what if Heavy is the Crown is a song written about Emily, because বলো না, this is what you asked for. Yeah, Heavy lays the bro. যে you asked for Linkin Park to come back, but you know, here I am being the new Shit, vocalist it's and the opening Crown. new. I am Queen, but man, this this Crown is fucking heavy, man. So But, crazy. yeah, it's Man, been বুঝতে পারে। See, it's been a art, great year. Open Yeah. to all interpretation. Yeah. So it's been a great year for me, especially because 100%. you know Linkin Yeah, Park bro. came. চলো back. যাই, চলো জাকার্তা যাই যদি পারি, আসলে ভাই consider যদি করা পারি, উচিত। যদি পারি। So I want to get lastly এটা last জিনিসটা touch করব যে From Zero Shinoda mentioned কিছুদিন আগে or Facebook post mention করছে. So I had a little bit of an idea about this, but mentioned about Zero, their band's initial name before Chester was on board. So Zero first live show, they opened for System of a Down, right? Damn. System of a Down এর জন্য ওরা open করছে in 1997, right? So considering that, and now we're in 2024, right? And I don't like comparing bands, but look at where Linkin Park is, right? যে কোন জায়গা থেকে then getting, you know, Chester on board and then creating like 6 beautiful albums. Like আমার কাছে 6টা album-ই uniquely beautiful Yeah, লাগছে. man. And it's been quite the journey, you Yeah, know, dude, and I think about মানে জাস্ট এই যে 2017 ঘটনাটা ঘটার পর মানে লিঙ্কিন পার্ক তো আসলে ধরো মানে এটা ব্যান্ডও না, এটা মানে ইটস সো লার্জার দেন লাইফ এই পুরা জিনিসটা। দ্য বিগার ইউ গেট দ্য মোর ওপিনিয়ন্স ইউ আর এন্টাইটল, মানে দ্য মোর ওপিনিয়ন্স ইউ লিসেন টু। দেয়ার ওয়াজ আ গ্রুপ অফ পিপল যাদের কথা হইতেছে কি যে আর করার দরকার নেই, লিঙ্কিন পার্ক হয়েছে, দিস ইজ, ইট ক্যান গেট এনি বেটার দেন দিস, অ্যান্ড ইফ ইউ ডু এনিথিং এলস ইউ আর জাস্ট গোনা রুইন ইট। অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ দি আদার সাইড, যে এখানে না মানে দিস, আমি যে সাইডে যে দিস ইজ মাই চাইল্ডহুড, আমি চাই যে এটা থাকুক, এটা খারাপ হয়েছে ভালো হয়েছে ভাই, এটা আমার কাছে খারাপ লাগলে আমি লাগলে শুনবো না, সমস্যা নাই, বাট লেট ইট বি দেয়ার, কজ এই লিঙ্কিন পার্ক ইজ মানে আই উড ওয়ান্ট মানে ফিউচার জেনারেশনস টু লিসেন টু দিস অ্যান্ড অ্যাটলিস্ট আছে না to know যে something like this existed. Yeah. I wouldn't want it to die out with me. I would like to think at least Shinoda knew there were repercussions, right? Obviously. So, or the beautiful thing, I know we've talked about this previously, onekbari je art shouldn't be done to just cater the audience. Exactly. It needs to come আগে নিজেরে খুশি করতে হবে. Yeah. So Shinoda at the end of the day never really gave a shit. Yeah, man. He just did it, bro. I'm so glad he didn't. So glad he didn't. What a man. ওইটাই জোস, মানে যা হইতেছে ভালোই But হইতেছে। yeah, if you guys haven't listened to the new album, please, ভালো what লাগলে an ভালো album. বলো, খারাপ লাগলে খারাপ বলো, just Let keep us it know. alive, man. Yeah. Yeah. So আমি এখন একটু আসবো হচ্ছে টিকটকের দিকে. I know it's a little harsh. What's a podcast without talking about TikTok, right? Yeah. So টিকটকের ক্ষেত্রে মানে wouldn't say just about TikTok, but I want to talk about like pop music. যেখানে pop music over the years alwaysই একটা element ছিল যে it needs to be catchy. একটা underlying reason থাকতো যে it needs to be catchy. And It's pop is actually popular. popular, yeah. But এখন যেটা হয়েছে যে people are curating music with content in mind, right? And ওখানে কিছু limitations আছে. But then there's these like a number of artists, especially from K-pop, a lot of American artists as well. Yeah. They've actually cracked the code, right? So I want to start with Apate. If Oh, you've yeah. listened to the song. Oh yeah, my man, I God. did. Yeah. Other than the Linkin I love Park it. album, yeah, bro, that's been ringing in the head. Oh man, I love Bruno Mars, right? Bro, man? yeah. Every time this fucker sings, I'm like, yes. মানে Giddy. ও যে এনার্জিটা আনে, and I have to give credit to the girl here. I keep forgetting her name. Rose. Yeah. So she did such a great job, man. Like, Dude, Manny, it's got the dance steps, it's got the hook, it's Yeah, the yeah, right yeah. timing. All of that is great. I like the song because, you know, it's catchy and whatever. brings that energy out. Brings of that it, energy out. But when it comes to code, obviously my answers will come primarily as a musician. Yeah. ওই কোডের ব্যাপারটা, you know, we've tried it with our rock band, and but we realized, we released this song called
আমি জানি না আমার ব্যান্ডমেটরা এগ্রি করবে নাকি, বাট তোরা দেশে নাই, সো আমি যাই সেটা বলতে পারবো। উই মেড দ্য সং উইথ জেফার, অজানা, যেটা I like that song. a lot of people do, but ওই তো ওটাও টু অ্যান এক্সটেন্ট কিন্তু একটা কোডের মধ্যে লেখা ছিল এই গানটা। Right. So you guys we thought it through. আমরা জানি যে এটা জেফারের সাথে একটা কোলাপ হইতেছে। So let me tell you the intention behind the song. We wanted to see যে আমাদের অডিয়েন্স কি জেফারের অডিয়েন্সের সাথে ম্যাচ হয় নাকি? Can we reach out to জেফারের অডিয়েন্স? Zephyr on the other hand doesn't need to reach out to our audience. She has a bigger audience now. But আমরা at least try করার চেষ্টা করছিলাম। And kudos to Zephyr. She helped us out throughout the way, gathering sponsors, getting a good video out. সব কিছুতে হেল্প হয়েছে। But এই যে আমার নিজেরই কিন্তু আমার ওই গানের কথা মনে নেই, কারণ ওই যে কোডে করা হয়েছে, যখন বাইরে হয়েছে তখন এটা হিট খাইছে, আর ওই হিট হইতেছে গিয়ে তোমার দ্যাট কাইন্ড অফ হিট আর কি, যে এক সপ্তাহ ভালো চলতেছে তারপর ফেরত আসলে আর আসলে মনে থাকে না। অ্যান্ড আই পার্সোনালি লুকিং ব্যাক, শিওর আই এম গ্ল্যাড আই ডিড ইট, ওখান থেকে আমি কিছু শিখছি, বাট it's just it's মানে you know affected the creative process. মানে আমার মনে হয় যে, আর ওই গানে কিন্তু মানে রাশা, হিজ আওয়ার প্রডিউসার, ও যেরকম হি আন্ডারস্টুড দি অ্যাসাইনমেন্ট, সো ওই মোরালেস পুরা কাজটা করছে। আমাদের যেখানে একটু গিটার বাজানো লাগছে বাজাইছি, রিয়াসাত গাইছে, জেফার গাইছে, গান ডান কমপ্লিট। এই গানের কি হয়েছে না হয়েছে আমি কিছু জানি না, আমি জানি যে মিউজিক ভিডিও শুট আছে, আচ্ছা কবে, ঠিক আছে আসতেছি, করছি। সো আর একটা রক ব্যান্ড আমার জন্য তো অনেক পার্সোনাল, যেখানে কি হইতেছে আর একটা রক ব্যান্ডের, আর যদি এখন দুইটা হয় এটা নিয়ে আমি একটা মানে গোল টেবিল বৈঠক বসাবো আমরা সবাই, এতটা ইন ডেপথে ছিলাম আর কি থ্রু আউট দ্য প্রসেস। হ্যাঁ, দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ টাইমস যেখানে আই ফেল্ট যে আই ওয়াজন্ট আ পার্ট অফ দ্য প্রসেস। হ্যাঁ, আইল জাস্ট স্পিক ফর মাইসেলফ। গান বাইরেছে, গান বাইরেছে, গান ভালো হয়েছে, ঠিক আছে, জোস, আমি খুশি, বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমার মাথায় করতেছে যে আমি কি এটাকে আসলে আমার গান বলতে পারতেছি, বা আমি কি এটাতে ইনাফ এফোর্ট, টাইম, সময়, ভালোবাসা এগুলোকে দিছি। সো এটাই আমার কাছে কোড এই কারণে আমার মনে হয় যে শিওর ফর দ্য ওয়ান্স হু ডু ইট, and I think some have actually cracked that. They've cracked it, no problem. আর ওই তো কোড ক্র্যাকিং এর পিছে একটা এনফোর্সমেন্টও কাজ করে, তো আই এম প্রিটি শিওর এখানে রেকর্ড লেভেলস এর একটা বিশাল বড় পুশ থাকে, যে 4.5 মিনিটের গান না 3.5 মিনিট করো, কোরাসটা আরো আগে আসতে হবে, এরকম মানে আজীবন শুনে আসছি আর কি, এগুলো জীবনে সামনাসামনি দেখি নাই, বাট ফ্রম হোয়াট উইভ অলওয়েজ হার্ড, এইভাবে যদি মিউজিক করা লাগতো না আমার মনে হয় আমি হেভি প্যারা খেতাম। বাট ওই তো আমি একটা সার্টেন স্টাইল অফ মিউজিক করি দেখে হয়তো এটা মনে হয়, বাট ইউ নো মোর পাওয়ার টু দেম যারা এটা করে পারতেছে। Of course. I want to come to, we talked about Rose, and that song would act a sensational age last, I don't know, like 2 months ধরে just যাইতেছে। এই year there've been like 3 artists I want to mention, 3 female artists. So Sabrina Carpenter, Charlie XCX. XCX, ও ম্যান, ওর ভিতরে কিন্তু ব্যাপারটা আছে স্পেশাল ম্যান, আর Dua Lipa. So I want to create an argument here for the audience and for us too. যে Dua Lipa, I felt এই বছর এসে I think she released an album as well. I haven't listened to it yet. Oh, is it the one with Kevin Parker? Yeah. Oh man, yeah. I heard it, Radical Optimism. Right. So such a Kevin Parker name. But yeah, so Dua Lipa, I felt like she fell behind, not in terms of like the music, the quality of the music, but like overall catering to their audiences. Sabrina Carpenter, obviously with Espresso she blew up. It worked so well in TikTok. Billboard top 10 এর মধ্যে মনে হয় 3টা গান ওর ছিল, it's crazy. And Espresso was like the driver, I think. মানে ওই একটা গানই মনে হয় ওরে just একদম। And Charlie XCX, she had her brat culture, like she's like the how do I put it, like one of the pioneers of brat culture. Okay, what is brat culture? So brat culture is basically খুবই বাজে font দিয়ে green background এ বাজে font এ লেখা থাকে। Oh, so that is a whole culture on its own, not just an album cover. So I don't think that reached like আমাদের সাইডে, like Asia side পর্যন্ত আসে নাই, but আমি অনেকে মানে ওই তো ট্রাইস্টেট কমিউনিটিতে at least আমি অনেক America there was a big thing. But I think obviously these artists have like teams behind them, as you mentioned. But Sabrina's team and Charlie's team has been exceptional এই ইয়ার বলতে গেলে, because ওদের যে level of exposure, because তার আগের বছর কিন্তু আমি Dua Lipaর নামই শুনছি। হ্যাঁ ম্যান,
সাবরিনার ব্যাপারে কিন্তু শুনতাম না। Right. তারপর এই বছর এসে দেখি কি মানে আমি জাস্ট ডুম স্ক্রোলিং, দ্যাট কট মাই আই, এন্ড আমি না ওর প্রত্যেকটা শর্টস দেখা শুরু করছি, এন্ড ইটস হিলারিয়াস বিকজ শি ইজ লাইক টিজিং দ্য অডিয়েন্স। হ্যাঁ, ওর ভিতরে charisma আছে অনেক। এন্ড একটা লেভেল অফ ইন্টারঅ্যাকশন আসতেছে, এন্ড ওর পরে আই রিয়েলাইজ, এটা আই নো একটু বিজনেস সাইড অফ থিংস, বাট ওর ইউটিউব আমি একটু ঘাড়ায় দেখলাম যে ওর শর্টসে খালি ওইটা দিয়েই ওর সব ভিউজ উঠে গেছে, মানে জাস্ট শর্টসের ভিউজ মিলিয়ন্স অফ ভিউজ। সো obviously, I don't want to bring that up, but এই ইয়ারে আমার কাছে মনে হয়েছে যে compared to Dua Lipa, because Dua Lipa obviously had that album out, but Charlie XCX and Sabrina did a phenomenal job. Oh, 100%. And then I want to come back but to... I'm team Dua Lipa. Always and I'm your forever. team Dua Lipa, just to clarify. Just বলতেছি যে এই বছরটা একটু না Jose, it's always good to have competition, right? একটু ডাউন ব্যাড হয়ে গেছে। Now I want to come back to our special boy, The Weeknd. Oro new releases. Did you get to listen to it? না, আমি উইকেন্ডের লাস্ট মনে হয় যে পপুলার পর্যন্তই শুনছিলাম। বাট এই যে কি সাও পাওলো নামের একটা গান আমি শুনতেছি যে এটা নাকি অনেক that took off the charts. ওইটাও যে Weeknd coming back with an album, with the single release, Sao Paulo. Okay. I think একটা album release করবে, and I think that's the beauty of ওদের pop scene টা, যে they've been so active, and ওদের obviously the number of shows, the frequency they have, মানে কনস্ট্যান্টলি লাগা থাকতে হবে bro, নাইলে সম্ভব না। ওইখানে জিনিসটা হয় হচ্ছে যেটা মানে I'm comparing a little now to our scene, যে ওইখানে অডিয়েন্সের কিপ আপ করতে হয়। মানে এইখানে হচ্ছে যে আর্টিস্ট কতটুকু দিতে পারতেছে, আর্টিস্ট নিডস টু কেটার, মানে মিট দ্য এক্সপেকটেশনস অফ দি অডিয়েন্স। ওইখানে অডিয়েন্সের এক্সপেকটেশনস মিট হয়ে গেছে, উল্টা আরো এখন অডিয়েন্স কুলাইতে পারতেছে না, ভাই আমি এই শো দেখতে গেলে এই শো তো মিস করে ফেলতেছি। আবার জিগায়। But yeah, so it's been quite the year, and I think আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম আজকে, অনেক ইন্টারেস্টিং টপিকস, and জোস না ভালো আমরা কন্টিনিউ করতে চাই। এখানে অনেক ধরনের মিউজিক নিয়ে আমরা যতটুকু আলোকিত হতে পারি নিজেরা, আর যতটুকু we can do it for you guys. And I want to lastly, before I conclude the episode, want to come down to যে তুমি আমাকে একটু বলো যে এই এপিসোড শেষ করার আগে what do you want to suggest to the audience, যে এই বছরে ঠিক আছে, what was your one highlight young artist? Could be a band, could be an individual, like one highlight. জিজ্ঞেস করলে তো আসলে ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি দুইভাবে দেখতে হয়। দেশের মধ্যে ডেফিনেটলি ফিরোজ জং। মানে না শুনে থাকলে চেক দেম আউট। ওদের অ্যালবাম, আর্টওয়ার্ক, থিম থেকে শুরু করে, গানের থিম থেকে শুরু করে, গান লেখা, গানের সাউন্ড, জোস, আই লাভ ইট। ইফ ইউ হ্যাভেন্ট চেকড আউট ফিরোজ জং, ডেফিনেটলি চেক দেম আউট। আর বিদেশ, একটু বায়াসনেস থেকে বলবো, বিকজ আমি ব্যান্ডটা গত বছর লাইভ দেখছিলাম, বাট এটাও আই ডোন্ট নো ইফ আ লট অফ পিপল হ্যাভ হার্ড অফ দেম। অনেকেই শুনছে, অনেকেও শুনে নাই। চেক দেম আউট, দে আর কল্ড নাথিং বাট থিভস। নাথিং বাট থিভস ইজ আমার মনে হয় ওয়ান অফ দোজ ব্যান্ড যাদের একটা খারাপ গান নেই। আমি অ্যাক্টিভলি খোঁজার চেষ্টা করছি স্পটিফাইতে, যেটা পুরান গানগুলো দেখি, ওখানে তো খারাপ, পুরা ভালো, ফাড়াফাড়ি, অন্য লেভেলের। মানে ইফ ইউ লাইক পপ, ইফ ইউ লাইক রক, ইফ ইউ লাইক বিং স্যাড, ইফ ইউ লাইক বিং হ্যাপি, দেভ গট সব কিছুর জন্য ওষুধ আছে ওদের, সব রকমের। স্টার্ট অফ উইথ দিস অ্যালবাম কল ওয়েলকাম টু দ্য ডিসিসি। Check this album out. It's brilliant. I haven't tried Nothing But Thieves, so brilliant. On no level. That'll be on my radar as well. Yeah. So these two, Firoz Jong, Nothing But Thieves. Desh or Bidesh. That's quite stacked, honestly. Yeah. And আমার থেকে হবে যে সে দেশ, আমি বলবো যে বাংলাদেশ থেকে না, but this guy called Omar Ibrahim. ওই যে হ্যাঁ, so he না yes so he released his EP. মজা আছে and shout out to him, it's quite interesting because he still plays for Farooq Bhai in Canada. So is he like a guitar player? Okay, nice. So this is like his first solo project, and it's quite interesting, like tinta gani খুবই flavorful, trumpets and everything. And we funk element is very very nice. And internationally, একটু
চিন্তার বিষয় হয়ে গেল, কারণ আমি Too many আসলে options, man. হ্যাঁ ওই যে too many options. হ্যাঁ, মানে কুলাইতে পারতেছেন audience এ। কারণ I was stuck up on Linkin Park honestly. Yeah. And You could say Linkin Park. They're ideally it's a new band now. yeah, Yeah. then There you I'll, go. I'll And it's a stick new with lineup, it. yeah. From Zero. That's Zero. my album of the choice. আর নিয়ে ঝগড়া করো তোমরা comments এ, চলো। Thank you guys for watching. This was the rundown with me, Ifa Zabra Reza, and my friend Itmam. This is a show where we talk about music, everything that is music, whether it's concerts, new releases, behind the scenes ki hoitese, sound design. I don't know, man. You bring up the topics, we'll start talking about it, and we hope you guys enjoyed. Thank you for watching. Bye bye.